Good morning, students. Now we are moving on to chapter 13, that is unit 5, elements of marketing. So, concept of marketing and marketer. We will be seeing all these things in this chapter. So, after revising or after going through this chapter, we will be knowing what is the meaning and definition of market, need for market, classification of markets, meaning and definition of marketer, what can be marketed, role of a marketer, and functions of marketer. Now, let me begin with what is market and meaning and definition of market. So, the word market is derived from the Latin word marketus. So, that means it is a Latin word meaning market அப்படிங்கிற வேர்டே எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். மார்க்கெட்டஸ் அப்படிங்கிற லாட்டின் வேர்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இட் மீன்ஸ் merchandise, wares, traffic, trade, or place where business is conducted. So it is a place, meaning merchandise அப்படின்னா ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம். a place where business is transacted. ஸோ இந்த மாதிரி பொருட்களை விற்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The common usage of market means a place where goods are bought and sold. It is a medium or place to interact and just finish the contract where goods are bought or sold. It is a medium or place to interact and exchange goods and services. So ஒருத்தரோட ஒருத்தர் தொடர்பு கொண்டு அந்த கான்ட்ராக்டை முடித்து அந்த குட்ஸை விற்கிறதுக்கு குட்ஸையோ அல்லது சர்வீசஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் தான் என்னதுன்னு சொல்கிறோம், மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வி ஆர் வெரி ஃபெமிலியர் வித் திஸ் டேர்ம் because we are in the day-to-day life. We are involved in going to markets, buying and selling things, and in the 11th standard itself, in the beginning or in the introductory class itself, we have seen commerce is related to our life. So in simple words, the meeting place of buyers and sellers in an area is called market. So the common uses of market means a place where goods are bought and sold. So definition of market. According to Pyle, market includes both place and region in which buyers and sellers are in free competition with one another. So market includes both place and region. So இடம் அல்லது ஒரு ஏரியாவை குறிக்கக்கூடியது. In which buyers and sellers are in free competition. They meet freely with one another and they sell their products or exchange their services. That is called as a market according to Pyle. And there is also another definition given by Chapman. The term market refers to not only to a place but to a commodity or commodities. வெறும் இடத்தை மட்டும் குறிக்கிறது கிடையாது. It also refers to the products or the goods and the buyers and sellers. அதில் இருக்கக்கூடிய buyer sellers இவங்களையும் include பண்ணும், who are in direct competition with one another. So that is the definition of Chapman. And definition of market and marketing. So market is a place where goods and services are exchanged. Market consists of buyers and sellers with facilities to communicate each other for transaction of goods and services. So repeated பார்த்தோம்னா the same words are repeated by all the authors. Look to that. Market is a place. So அந்த first அந்த concept சொல்கிறாங்க. And where goods and services are exchanged. And market consists of buyers and sellers. And they communicate with each other. And they transact the contract to exchange goods and services. In the 5 points தான் repeated எல்லாரோடைய definitionலையுமே வருது. Now let us move on to what is marketing. Marketing is the economic process. So it is a process, a continuous flow of something which is involving economic activity, economic process by which goods and services are exchanged between producers and the consumers. மார்க்கெட்டிங்கிறது ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டேருந்து கன்சியூமர்ஸுக்கு குட்ஸ் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த எக்கனாமிக் ப்ராசஸை தான் நம்ம மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் தேர் வேல்யூ டிட்டர்மின் இன் தேர் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி ப்ரைஸ். ஸோ பார்ட்டர் சிஸ்டத்தில் பார்த்தோன்னா மணி ஆஸ் அ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த லேட்டஸ்ட் இந்த மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கில் வாட் இஸ் த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மணி ப்ரைஸ். ஸோ மணி இஸ் இன் the transaction takes place in the form of money. So this is the
definition of market and marketing. So according to the definition of market, market may mean, so அதுலேருந்து derive பண்ணக்கூடிய concepts என்னென்ன points பண்ணியிருக்கு. Market may mean a place where buying and selling takes place. So it is a place. Buyers and sellers come together for transactions. ஸோ மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மூலயமாக அவங்க வந்து தங்களுடைய பொருள்களையோ அல்லது சர்வீசஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது. An organization through which exchange of goods takes place. So it is an organization. ஸோ அது வந்து ஒரு அமைப்பு. அந்த அமைப்பின் மூலமாக நம்ம குட்ஸும் சர்வீசஸையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். The act of buying and selling of goods to satisfy human wants. This is the basic feature. எதுக்காண்டி மார்க்கெட்டுக்கோ அல்லது மார்க்கெட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இன் ஆர்டர் டு சாட்டிஸ்ஃபை ஹியூமன் வாண்ட்ஸ், நம்மளுடைய மனித தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்வதற்காக தான் பொருள் வாங்குகிறோம், விற்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் சர்ப்ளஸ் குட்ஸ், யூ வில் செல் இட். If you are in want of something, you are demanding something, means you buy that product. If you are in need of that product, then you go to the market and buy a certain product. An area of operation of commercial demand for commodities. So it is an area. Market is an area of operation. ஒரு இடத்துல வந்து buyers, sellers எல்லாரும் they come together and they make a contract of commercial demand ஃபார் கமாடிட்டிஸ். அதில் வந்து பணம் மூலியமாக பொருள்களை வாங்கிறது, விற்கிறது, இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் தான் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது. இதுதான் வந்து we have just pointed out so that you could easily remember what is the market. Need for markets. For exchange of goods and services. ஸோ எதுக்காக மார்க்கெட் செட் பண்ணுறோம் அல்லது why do we go to a market அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, for exchanging of goods and services. For adjustment of demand and supply by price mechanism. So we can, when we go to the market, we can adjust the demand and supply by price mechanism. Price level changes இருக்கும்போது அந்த டிமாண்டும் சப்ளையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்ற முடியும் நம்மளால். For improvement of quality of life of the society. ஸோ மார்க்கெட் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொசைட்டியில் வந்து நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். For the introduction of new modes of life. So we can have new forms, new modes of life. வித்தியாசமாக இப்போ நிறைய ஸ்ட்ராட்டாஸ் இருக்குது நம்மளுடைய எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே பார்த்தோன்னா, people are living in different stratas. Stratas means லேயர்ஸில் இருக்காங்க. ஒருத்தரும் ஒவ்வொரு லேயரில் இருக்கும். இப்போ லோவர் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ், லோவர் அப்பர் கிளாஸ், அப்புறம் வந்து மிடில் கிளாஸ், அப்பர் மிடில் கிளாஸ், அப்புறம் வந்து ஹையர் கிளாஸ் ஆர் டாப் லெவல் பீப்புள், அப்படி சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டாஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மார்க்கெட்ஸ் மூலயமாக ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ மோட்ஸ் ஆஃப் லைஃப், ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கை தரமும் உயரக்கூடும். ஃபார் ஹையர் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ வென் வி ஜஸ்ட் மீட் இன் அ மார்க்கெட், பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் மீட் பண்ணும்போது பையர்ஸ்க்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது செல்லர்ஸ்க்கு தெரியும். செல்லர்ஸ் என்ன கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத அவங்க அனலைஸ் பண்ண முடியும். தே கேன் அனலைஸ் வாட் products should be produced in higher quantity and in what quality they have to produce. So higher productivity க்கு வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்க்கெட். ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் பர்பஸஸ் we need markets. Classification of marketsக்கு போகிறோம் இப்போ. ஸோ markets have been classified based on different approaches in various ways. There are 10 different types of marketing system. Let us see what are they. So they are classified on the basis of number of commodities, area and coverage, location, time span, volume of business, nature of transaction, degree of competition, government intervention and regulation, nature of commodities, visibility or vision. So these are the 10 different modes of classification on the basis of number of commodity, area coverage, location, time span, volume of business, nature of transaction, degree of competition, government interventions and regulations, nature of commodities, visibility and vision. So thank you students. Until this we have seen what is the meaning, definition of market, and why do we need market, and what are the classification of markets. So thank you. We'll see the explanation in the next video.